וזמרת יד, ויהי לי לישועה. עוזי 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 וזמרת יד, ויהי לי לישועה. Page 134. Ay, 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 ya la 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 la, ya la 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 la, ay, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ay, ya la 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 la. Arihu l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz. Pitzchu, ranenu vezameru, ranenu vezameru, ranenu vezameru. לאדוני בכינור, בכינור, בכל זמרה. זמרו לאדוני בכינור, בכל זמרה. היי ירה לה לה לה, ירה לה 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 לה. היי ירה לה לה לה, ירה לה 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 לה. Ay ya la 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 la, ya la 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 la. Ay ya la 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 la. Arihu l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz, l'Adonai kol haaretz. Nitchu ranenu vezameru, ranenu vezameru, ranenu vezameru. זמרו לאדוני בכינור, בכינור, בכל זמרה. זמרו לאדוני בכינור, בכל זמרה. Ay yara la la la, yara la 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 la. Ay yara la la la, yara la 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 la. Ay yara la la la, yara la 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 la. Ay yara la la la. Page 137 in the Hebrew at the bottom. Adonai oz la'amo yiten, Adonai yivarech et amo b'shalom. May God grant strength to our people. May God grant our people the gift of peace. Adonai oz le'amo yiten, Adonai
אדוני יברך את עמו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו. Shalom, Vashalom, Vashalom, Vashalom. So we turn to page 138, and just we welcome the Sabbath bride. We set the table with a white tablecloth. We used to go out to the edge of the village and welcome the Sabbath bride, just like in a wedding ceremony. So if you'll join with me, page 138, as they coordinate keys on second thoughts. Page 138, please join us. Yara la 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 lecha dodi, Yara la 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 likrat kala, Yara la 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 pnei Shabbat, pnei Shabbat nekabela. Yara la 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 lecha dodi, Yara la 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 likrat kala, Yara la 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 pnei Shabbat, pnei Shabbat nekabela. שמעו ושחו בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, ושמו תפארת וליצירה. Yaira inai, yara la 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 lecha dodi, yara la 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 likrat kala, yara la 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 bnei Shabbat, bnei Shabbat nekabela. לקראת שבת לכו ונחה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה. סוף מעשה במשאבת תחירה. Yaira inai, yara la 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 lecha dodi, yara la 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 likrat kala, yara la 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 bnei Shabbat, bnei Shabbat nekabela.
Yair Ailai, Yar la 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 lecha dodi, Yar la 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 legragala, Yar la 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 b'nei Shabbat, b'nei Shabbat nekabela. ימין ושמאל, תפרוצי, ואת אדוני תריצי, היניש והנפצי, ונשמחה ונגילה. Yair Ailai, Yar la 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 lecha dodi, Yar la 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 legragala, Yar la 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 b'nei Shabbat, b'nei Shabbat nekabela. Boi v'shalom, ateret bala. גם בשמחה ובתולה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, יאיר אליי, Yar la 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 lecha dodi, Yar la 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 legragala, Yar la 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 b'nei Shabbat, b'nei Shabbat nekabela. Yar la 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 lecha dodi, Yar la 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 legragala, Yar la 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 b'nei Shabbat, b'nei Shabbat nekabela. Hi there. I was going to invite you and your whole family, but I thought the whole room would come up if I did that. So I thought we might not just do that, but we will invite you. I can find, here we go. Can you hold on to this for just one moment? Thank you. Here we go. Can you read for us just this paragraph? As the candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us. As their brightness remind us of the generations of Israel who have kindled light, so may we, in our own day, be among those who kindle light. Okay. Would you like to take the candle and light the candles together? They're trick candles, actually. If my daughter was here, she'd just blow them out. Every candle's a birthday candle. Thank you. We're just going to... Good old Murphy. Okay. And the bracha. Just keep praying, guys. Keep praying. Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotov v'tzivanu lahadnik ner shel Shabbat. Amen. And so just as we've welcomed Shabbat, the Shabbat bride, so too turn to each other, welcome each other, and mazel tov to Isla, who will have her bat mitzvah tomorrow morning. Mazel tov, guys. Mazel tov. Good work, guys. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Page 140. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני,
ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלה הסוף עלינה, ועלה היגיון בחילות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ענן. מה גדול מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. איש ברע לא ידע, וכסיל לא יביא לעצות. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מעט יפרח, כארז בלבנון, בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהים יפריחו עוד ינון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו להגיד ישר אדוני צורי ולא המלצה בו. On page 142, the words of Shalom Aleichem, the legend is that there are two angels that bless us, that bless our Shabbat. Just as we have prepared Shabbat, so too may our week be blessed. And yet there's also a legend that we may become those angels. So I invite you to take this as a challenge, embrace it, welcome the opportunity, become the angel. Page 142, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh, HaKadosh Baruch Hu. Boachem לשלום, מלכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. שובכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון, מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish and the call to prayer. Please rise. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. להלן תברא רוצה וימך מחוצה, וחייכון וביומכון ובחיידךו בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעל מעל מיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תנירן בעלמה. ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated and join with me in the Hebrew on page 148. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משני עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם, ורקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב ערבים. אהבת עולם, אהבת עולם, אל עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, תורה ומצוות, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, הם חיינו
ובהם נגי יומם ולילה, נגי יומם ולילה. באהבתך אל תשים, אהבתך מים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אדוני אחד. ברוך שם כבוד, שם כבוד, מלכותו לעולם, לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לפניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשופך ובקומך, וקשרתם מאוד על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על משושות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בדגליהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף ותתכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תטו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohechem Emet. Lovely, thank you. As you can see, it'll be a quick bar mitzvah tomorrow morning. But a beautiful one, just so you know, Ayla, sign up for the choir is immediately after the service. You'll join with me at the bottom of page 157 in the English. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say there is one God in heaven and on earth. The high heavens declare your glory. May earth reveal your justice and your love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way. Inspired by prophets and instructed by sages, time and again we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea. Mi chamocha v'elim Adonai
מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקע הים לפני משה ומרים. זני אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Yam bam bam bim bidi bam, yabba bam bam bim bam. Yam bam bam bim bidi bam, yabba bam bam bim bam. Ay ay la la la, yabba bam bam bim bam. Ay la 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 la, yabba bam bam bim bam. ונאמר כבר אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני קהל ישראל. Page 160. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, לשלום. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. ועמידנו מלכנו לחיים ולשלום, ולשלום. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך. השכיבנו אדוני אלוהינו, השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts, eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. Hashivenu, Hashivenu, Adonai Eloheinu לשלום. ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Blessed are you, Eternal One, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. On page 162, V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat. The people of Israel shall keep Shabbat. This is our covenant for all time. V'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת ויהי נפש.
עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And so we rise on page 164 for the Amidah or the Tefillah, the central, the core part of our service. We'll chant as a community the first three of the benedictions and then continue in silence, whether using the words of our prayer book in Hebrew or in English, or the words of our hearts. Feel free to be seated when you've concluded your personal prayer or meditation. Page 164. Adonai sefetai tiftach ufi yagid tehillatcha. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu v'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, Elyon, Gomer Chasadim Tovim v'Koneh Hakol, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גימור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב וחושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומיטוב מלך, מלך ממיתוך חיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני בחיי המתים. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. Adonai tzuri v'goali, may the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. עושה שלום
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. I'd like to take this opportunity to introduce our guests to those who have provided such beautiful melodic leadership to the Beit Knesset tonight. In the center, my friend Cantor Michel Laloum, and to his right, Sharon Matitia, and to his left, the incomparable Ido Sagir. Isn't he soulful? Yes, everyone has the same response. Yesh koach, guys, well done, everybody. Tag. You know, it was nice to see how many were singing together the Oseh Shalom. Oseh Shalom is a Misinai tune. That is to say, one that is known and enjoyed all around the Jewish world and has been for a very long time. And while it's true, it doesn't go all the way back to Sinai, it's said to be a tradition. And we love our traditions, don't we? Has anyone seen the Fiddler Daco that's out at the film festival? Not yet. I recommend it highly. I'm surprised. What are you guys doing at night? Come on. I'd like to entitle this evening's short Devar Torah, Friday Night Date Night. Friday night date night. Not that long ago, Jocelyn and I were invited to be guests at a 60th birthday celebration. The home was elegantly presented. The family had spared little expense in honoring the celebrant. And the welcome that we were afforded was so genuine and so warm, prompt, and generous. And at once, we were made to feel included and valued, and above all, at home. I was reflecting upon this as I sat down to write a few words. In the Sedra Vayera, which is read tomorrow, but in the afternoon, we are reminded of the uncommon hospitality demonstrated both by Avraham and Sarah, when three anashim, three visitors, appear before them unexpectedly as they sit kechom hayom, in the heat of the day, bepetach ha'ohel, at the entrance of their tent. Though surprised by their appearance, they quickly assess what is needed and prove to be wonderful hosts who, without hesitation, extend themselves on behalf of their visitors. Not wanting to miss a trick, Avraham runs to serve them, as it says, Vayarots. He goes about his business as fast as he can. He hastens to assist them, as it says, Vayimaher.
And Sarah, for her part, quickly prepares some food and drink for them. And in this process, the two become examples to us of how, and as importantly, in what spirit we are expected to fulfill the mitzvah of hachnasat orchim, of welcoming the guest. I'm so grateful to Amazing Journeys and to Mallory for being here with us tonight. You have helped us to, in some small way, fulfill the mitzvah of hachnasat orchim, and we're in your debt. Hachnasat orchim is the stuff of our friend Dr. Ron Wolfson's book, The Spirituality of Welcoming. Ron is a renowned Jewish educator in the U.S., based out of Los Angeles, native of Omaha, Nebraska, and a guest in our region many, many times. Ron talks about hospitality in the following way. He says that of hospitality is the best avenue towards transforming congregational life, and that creating an ambiance of welcome, what he calls the spirituality of welcoming, is above and beyond most anything else that we could hope to do. He says further that if Judaism is to flourish, if synagogues are to become spiritual centers for many more Jews, then we needn't just attend to welcome, that we must be passionate about welcoming, that we should show zrizut, zeal, when we open our doors, encouraging, urging, welcoming, ushering in people through our doors. He quotes a story that was told by a Rabbi Rick Jacobs. Some of you may know his name. Rick was for years the senior rabbi of Westchester Reformed Temple in New York. He tells the story of a little old lady in ragged clothes who came every day to the synagogue, probably because she had nowhere else to go. Her name was Ina, but most people didn't know that. She almost never spoke to anyone, preferring her privacy. People in the congregation hardly had a relationship with her, yet most would smile at her and wish her Shabbat Shalom, even if there was never a return greeting. We thought, said Rabbi Jacobs, that she must have had some kind of mental illness or social insecurity. Each week, we would welcome her to the synagogue. She paid her dues, but the way she dressed and the way she acted, no one ever assumed that she was a person of means. When she died, her funeral was held, and there was no one there to sit Shiva. There were no memorial plaques. Rabbi Jacobs comments saying, "I thought I would never hear of her again." Yet one day, about 2 months after her death, the rabbi received a phone call out of the blue. "Rabbi Jacobs, this is Sam Adler, Ina's attorney. As you know, Ina was not one to talk much, and I didn't know her well myself. But it turns out that she had accumulated a substantial portfolio of stocks and left the congregation a bequest of $750,000 US, which is real money." And why did she leave $750,000 to the synagogue? Because she said how welcomed she'd always been made to feel. I mention this to impress upon each one of us in Temple Beth Israel
and our guests when you return to your homes. To remind you of the important role that we as individuals and as members of congregations play in making Shabbat evening something Kedusha, something holy. That it is up to us and no one else to make our synagogues feel like they are a home. Indeed, one of the reasons given for the institution of Kabbalat Shabbat, this beautiful service with which we commenced tonight and will finish with hamotzi and Kiddush wine, was in order that Jews might come together, wayfarers, travelers, strangers, communities, so that none should be without a proper meal and without lodging and friendly, supportive company. This is something of a hobby horse for me. For all my career, from Sydney's North Shore Temple Emmanuel to my home in Cleveland, Ohio, and now most recently at Temple Beth Israel, I have observed how well-meaning people, shamashim, volunteers, clergy, warmly welcome guests. But when was the last time you who come to shul on a Friday night have taken someone home with you who you suspect doesn't have a place for Shabbos? When's the last time you picked up a date at synagogue? COVID brought relief to the kind of social isolation and alienation that people may suffer. And this parsha that we'll read beginning tomorrow afternoon, Parshat Vayera, reminds us that it is a mitzvah of the greatest importance to do all that we can individually to identify, respond, and warmly welcome the stranger. Welcome our visitors, both when they arrive in shul and afterwards as well. Whether we live in a large home or a small unit, no matter how modest or how grand a meal we can afford to offer, welcoming others to our Shabbat meal builds friendship and strengthens community and can make a difference in the lives of individual people. Going out of our comfort zone, caring for others in this way, is so laudable that our rabbis say of it, Hachnasat orchim, hospitality to wayfarers, is greater even than welcoming the Shekhinah, the divine presence. And it's for that reason I'm so overjoyed to welcome Amazing Journeys here this evening and to welcome the Williamson and the Rood family here in such great numbers to celebrate tonight and tomorrow the simcha of our new friend, Isla. Shabbat Shalom. So, I thought maybe Isla would have, God forbid, a heart attack when I started talking about Parshat Vayera, and she could say, but that's not my parsha. Isla's parsha, instead, and the one that will be read from the Bima tomorrow, is Lech Lecha. And there is a song that Debbie Friedman, Aleha Shalom, wrote called Lechi Lach, based upon this week's Sidra. And I've asked if the cantor and Ido and I could present it now, and this, Isla, is in your honor. Okay? All right. And if you know it, perhaps you know it, please sing along. Lechi lach to a land that I will show you.
lecha to a place you do not know. Lechi lach, on your journey I will bless you, and you shall be a blessing. You shall be a blessing. You shall be a blessing. Lechi lach. Lechi lach. And I shall make your name great. Lech lecha, and all shall praise your name. Lechi lach, to the place that I will show you. Lesimchat chayim, lesimchat chayim. You shall be a blessing. Lechi lach. Such a lovely message by Debbie Frieden. And so we come to the conclusion of our service. We rise on page 586 for our concluding prayers, beginning with the Aleinu. Aleinu leshabeach, לאדון הכל, לתת גדולה, ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמחנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We remain standing for a few more moments as we turn to page 598. And we think of our loved ones whom death has recently taken from us, those who died at this season in years past, and those whom we have drawn into our hearts with our own. This evening we think of those in the period of Shloshim, of Israel Forbes, Keith Hellman, Harry Crane, Tanchum Levinson, Barry Lewis, Frank Mahlab, Eva Mandel, Ruth Rees, Eva Rosenberg, Naomi Tippett, Dorothea Trop-Boas, Sergeant Noah Lazar, Commander Ido Baruch. We think also of the yard sites which fall this Shabbat. The yard sites of Ellen Bando, Rika Bliss, Sidney Cohen, Sheldon Cohen, Ruth Collins, Lionel Cowan, Alexander Haar, Norman Hendel, Irving Kay, Elsie Coadlo, David Goldman, Dina Milstein, Eva Moshinsky, Louis Moss, Carmen Murphy, Miriam Rich, Ilsa Ziffer. And we think of all those dying needlessly in Ukraine. If there are other names you'd like to add to this list, please do so as I look around the room.
Zichronam livracha, may their memories truly be for a blessing as we turn to page 598 and join together in the words of Kaddish Yatom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי יכונו וימיכונו ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו. לעילה מן קל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דא אמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel and to all of humanity. And we say amen. Please be seated as Andrew, a member of our Board of Governance, shares a few announcements from the Board of Governance. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Temple Beth Israel acknowledges that the Aboriginal and Torres Strait Islander peoples are the first peoples of Australia. The Boonwurrung people of the Kulin Nation are the traditional owners of the land on which Temple Beth Israel is located, for which they have never ceded sovereignty. We pay our respects to their elders, past and present. On behalf of the President and Board, I'd like to welcome all those attending this evening's service, either here in person or online, and particularly a very warm welcome to our new friends from Amazing Journeys who are sharing Shabbat with us. We hope you've found it meaningful and pleasant. Mazel tov to Isla and the Root family on her becoming Bat Mitzvah tomorrow morning. It will be a wonderful service, I'm sure. We are very excited that our wonderful guest educators, Dr. Simon Holloway and Dr. David Slucky, will be returning and are returning for Term 4 with courses on Tuesday and Thursday nights respectively. Dr. Holloway will provide a taste of Talmudic study, while Dr. Slucky's course is all about Jews and comedy. Book your place now via the Back to School, Back to Shul page of the TBI website. After the final song, please join us for Kiddush at the back of the hall, and please remember to return your books to the trolleys near the entrance, and be sure to thank the security team outside when we leave. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. Actually, I'd like to invite Isla to come up here and join me for Kiddush. They can come down too. There's a bit of challah for all of them. You will find in a few moments the red at the back is going to be wine and the white is grape juice. You get to hold this? It's grape juice. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו ורצה ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. You can drink as much as you like. It's grape juice. Only causes a sugar high, nothing else. Can you all put your hands on the challah? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam המוציא לחם מן הארץ. Amen. Pull a piece of challah. Go. Pull. Shabbat shalom. Welcome and betavon.